Et salut à tous, on se retrouve sur la suite de ce let's play sur Alan Wake 2. Donc nous étions avec Saga Anderson. On avait le téléphone qui sonne, exact. On va aller répondre au téléphone. On va par là, du coup il n'y a pas de passage. Ah super ambiance là. Il fait exactement le même temps que chez moi là. Une pluie dégueulasse et il fait tout moche, tout gris. Parfait. Je suis pas en train de me paumer là. Je m'éloigne de... Elle est où la sonnerie? Elle est là-bas. Ah, tu joues aux jeux vidéo pour te, tu sais, pour te sortir un peu de ton temps dégueulasse, bah il fait pareil. Il fait même pire dans le jeu. C'est génial. Ah, c'est décalé. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Ok. Ah, elle est où la statue? Ah, il y avait un fredonnement. Faire le tour là, parce que fredonnement ça veut dire qu'il y aurait le breaker là. Ce qui est assez marrant puisque... Pourquoi il serait dans le même... Ah, il est là. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Door. Been trying to piece it together for... Me parlez pas de puzzle là. Well, it feels like a long Puzzle, time j'en ai marre ago. des puzzles. Who is this door person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping and shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Door finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Door brought me here to keep you from reading it. Here. Allez, donne-moi ça. I'm gonna keep looking for Door. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Door walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Ok, bon. On va aller dans le profilage de Door. This is the first time I've seen a page about Door. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that?
The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Ok. Retournons dans cette ville. Marrant, il n'y a pas d'ombre noire là qui m'attaque. Ah putain, faut aller par là. Putain, il fait vraiment dégueu. Ah putain, je suis paumé là. Faut aller par où? Il fait vraiment dégueu, pas agréable quoi. Faut arrêter dehors, sérieux. Oh. Ouais, j'ai plus de stuff du tout en fait. Il y a l'histoire de la boîte à chaussures hein, sur la statue, mais il n'y a pas de statue. Là, pas de statue là déjà, ça c'est chelou. Alors, regardons un petit peu autour de nous. Parlement Tower, elle est de là, non? Elle est où la fameuse statue? Elle est au milieu de la place? Une porte là. Oh, je me retrouve dans le métro. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Okay. I wish that you weren't my mom. I hate you. You let me drown. You pushed me. Enough already. Ah. D'accord. Il va y avoir des mecs. The clicker. Un clicker. And some kind of bullet. Shining kind with of light. bullet. How did the clicker get here from Washington? Oh, There's the shoebox. oh. Ah, c'est marrant, hein, il y a des Saga Anderson en chuchotant dans les zones. Ils disent plus Wake forcément, on est plus Wake. Ah, ah le vilain, j'ai essayé de l'esquiver pourtant. On est d'accord, hein, on va se calmer maintenant les gars. Je regarde mes objectifs, s'échapper de l'entre-noir. Ok, c'est précis. C'est précis. C'est ça que j'aime bien. Donc j'ai pris les... Donc j'ai pris quoi là? Ouais, le clicker. Est-ce que je pourrais pas utiliser le clicker? Ah mais non, avec les clickers, je peux pas l'utiliser, je suppose, déjà dans mon inventaire. Parce qu'il faut une piece of art, faut de l'art quoi. Faut de l'art. Ah, et un téléphone. Oh. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him.
Il y a un truc à faire ici, visiblement. My first ever prank on Casey. A true classic. Ah, de la musique comme ça. Ok, bon, on va aller sur le tableau d'enquête. Hein. On va regarder ce qu'on peut faire sur le tableau d'enquête. Ici, on a quoi? On a rien qu'on peut mettre. Papier de l'entre-noir. Et Wake a terminé l'histoire depuis l'entre-montage. Je suis bien dans l'entre-montage. I have to try. Ah, il y a un truc sur Wake là. Allez. Alan. We need to talk. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Oh. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Ils doivent payer le prix, ça il avait déjà dit aussi. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in this story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Okay. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home.
Ok. Ah, et encore un dernier truc. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost, and the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. Et Thor et Odin, là, ils sont où dans l'histoire? Vous nous avez rejoints, normalement, dans l'entre-noir. Bref, ok. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Je repasse par la station de métro là et que je ressors pour aller à la fontaine. J'ai plus de vie quoi, c'est relou. Une lumière là. Rien. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. Ah bah je ris. Je ris le plus vite possible hein. Elle est blessée, donnez-lui des soins quoi. Ah il y a des mecs. Ah mais ça je me prends à chaque fois, c'est relou. Dégage là. Oh là là. En panique quoi. J'ai plus du tout de vie, je suis à 1 de vie quoi. Mais what? On montait par là, je sais plus. Ouais, c'était par là, non? J'ai un PB. C'est relou, ça fontaine. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu en actrice quoi. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here, this darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. KC? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Dommage qu'il y ait trop de texte. On a gâché un petit peu le moment là avec l'image. C'est sympa.
D'ailleurs, j'ai même enlevé ma tête pour la fin, ça a l'air d'être la fin. Hein. Hop. Voilà. Is it over? Anderson. On appelle sa fille. Ouais, on est inquiète. Il a réussi à la sauver. Ah putain, ça finit comme ça. Aïe aïe aïe. Ah bah je remets ma tête. Ah là les gars. Ça laisse un peu le truc en suspens. Ouais, attends, c'est vraiment... Tiens, 20 minutes là, la vidéo. J'étais tout près de la fin la dernière fois en fait. Ouais, fin un peu... Bon après, ça fait déjà un moment que tu sens que c'est la fin du jeu là. Mais fin un petit peu... Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est quand même vraiment bien. J'ai passé quand même un bon moment avec ce jeu. Je regrette pas le jeu, franchement. Je vous le conseille. Si vous voyez que cette vidéo, ce sera un peu ma conclusion sur le jeu. C'est une expérience jeu vidéo assez unique. Franchement, je vous conseille vraiment de la faire. Ah, je me doutais bien qu'il y a un truc après générique. Je vous conseille vraiment de faire cette expérience de jeu. J'en reparlerai après. Générique. Ah, c'est Alice. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself, my fears, my photos, inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Ellen, I think we're getting close. Elle joue bien aussi, elle, hein. Alice, bonne actrice. Oh. Oh. It's not a loop. It's a spiral. Ouais, tu dis ça. Ah voilà, donc là c'est le vrai générique de fin, je pense. Donc je reviens à ma conclusion, les gars, sur le jeu Alan Wake 2. Si vous l'avez pas fait, si vous regardez que la conclusion, ce que je peux vous dire, c'est faites-le. Franchement, c'est une très bonne expérience de joueur. Attendez peut-être un peu si vous voulez pas le payer plein pot. C'est pas un jeu, voilà, ça sert à rien de le rusher. Faites-le quand vous avez le temps. C'est comme regarder une bonne série. Enquête, thriller, un peu horreur, très sympa. Ça vaut pas le coup de le faire en autre chose que facile. Je pense que moi je l'avais mis en normal. Finalement je l'ai mis en facile parce que les combats ils ont vraiment zéro intérêt, quoi. C'est pas l'intérêt du jeu. L'intérêt c'est l'expérience vidéoludique, la musique, l'ambiance, les sensations en fait qu'on a dans le jeu et les émotions. Finalement ce jeu apporte pas mal de choses à ce niveau là. Vraiment un bon opus, quoi. Je suis assez content d'avoir fait ce jeu. J'espère que vous l'aurez un peu suivi sur la chaîne. Si vous avez la flemme d'y jouer, vous l'aurez peut-être un peu suivi. Bon, je vais quand même passer ça parce que ça a l'air long. Hop. Et voilà, bon, on revient au début.
Voilà, bon après j'ai pas fait fouiller tous les trucs pour avoir toutes les comptines et tout, machin et tout, essayer de faire 100% du jeu, ça m'intéresse pas du tout. Le jeu m'a donné ce qu'il avait à me donner et j'en suis assez satisfait. Et maintenant c'est fini, je le range et il joue plus. En tout cas je vous dis merci d'avoir regardé ce Let's Play d'Alan Wake 2 sur la chaîne et je vous dis à bientôt sur la chaîne KaboZ pour d'autres aventures. Ciao, bye.